పివి నరసింహారావు గారి మన్మరాలు. సో వారితో టీవీ గారితో అజితా గారికి కూడా ఎంతో అన్నాభావ సంబంధం ఉంది. అంటే ప్రతి విషయాన్ని తాతగా కలిగి తెలుసుకోవడం, ఆ క్యూరియాసిటీ, జిజ్ఞాస అంటామే అదనమాట. అంటే చాలా సింపుల్గా ఉంటారు. మనం చూస్తే వీరు పివి గారి మన్మరాలా అంటే నేను కూడా ఫస్ట్ అలాగే అపోహపడ్డాను. కానీ వారితో మాట్లాడే కొద్ది ఏంటంటే చాలా విషయాలు మనకు తెలుస్తూ ఉంటాయి. అజితా గారు ఉన్నారని ఆమె గురించి చెప్పడం గొప్పగాడు, కానీ ఎదురుగా ఏదో చెప్పి ముఖస్థుతి పొగుడుతున్నా అనుకోవద్దు. కానీ బట్ నాకేంటంటే చక్కగా విషయాన్ని నేను నేర్చుకున్నాను చెప్పడం అలవాటు నాకు. అలాగా ఒక వ్యక్తి మాట్లాడేటప్పుడు ఏంటి అనేది అసెస్ చేస్తాను ఫస్ట్. అది బహుశా నాకు కొత్త రావచ్చు, లేదా భగవంతుడి వచ్చు, లేదా కొన్ని అనుభవాలు నేర్చుకోవచ్చు, ఏదైనా కానీ. సో ఈ సందర్భంగా నేను మేడంతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు చాలా విషయాలు తెలుసుకుంటూ ఉంటాను. వారు ఎన్ఎల్టీగా చెప్పడం, చెప్పే విషయంలో ఇన్డెప్త్ ఏవైతే సమాచారం ఉందో ఇన్డెప్త్ సమాచారాన్ని చెప్పడం వారికి అలవాటు. అంటే బహుశా టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీలో ఉన్న ఎవరికైనా ఇది అలవాటు. ఎందుకంటే అజితా గారి కంటే ముందు నేను వాణి మేడం గారితో కలిసి పనిచేస్తాను అదే కాలేజీలో, శ్రీ వెంకటేశ్వర కాలేజ్ ఆఫ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్. ఒక విధంగా ఈ రోజు నా ఈ స్థితికి కారణం అని చెప్పొచ్చు, నేను ధైర్యంగా చెప్పుకుంటాను. బికాస్ వాణి మేడం చాలా మంది ఎదిగారు, పెద్ద పెద్ద చోట్ల ఉన్నారు ఇప్పుడు. అంటే నేను స్టూడెంట్స్తో ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు, కొన్ని క్లాసులు తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఏం చెప్పాలంటే మేము ఆర్కే స్వామి, బీబీడి, ఇంటాస్, లేకపోతే ఇలా కొన్ని ఏమో పెద్ద పెద్దవి ఉన్నాయి, వాటి గురించి చెప్పేవాళ్ళు అనమాట. సో నా ప్రపంచం వేరు, ఈ ప్రపంచం వేరు. ఇదేమో అడ్వర్టైజింగ్ ప్రపంచం, నాదేమో శాటిలైట్ ప్రపంచం. సో కాబట్టి శాటిలైట్ టీవీలో నాకు బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, పెద్ద పెద్ద మంచి పనులలో ఉన్నాను. హైయర్ ప్రొఫెషన్స్, నా ప్రొఫెషన్ వైజ్ కీ పోస్టుల్లో పనిచేశాను. కానీ ఈ ప్రస్తావానికి నాకు ఒక విధంగా వెంకటేశ్వర కాలేజ్ ఆఫ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ చాలా సహకరించింది. ఎందుకంటే నేను మాస్ కమ్యూనికేషన్ చేసే రోజుల్లో హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో ఒక పక్క చదువుతూ మరో పక్క మేడం ఇచ్చిన అవకాశం ఒక 2 hours వచ్చి బీసీ చెప్పమని. బీసీ మాకు ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఉండేది విజువల్ కమ్యూనికేషన్. అంటే వెల్బర్ స్టామ్ మోడల్స్, లేకపోతే మార్షల్ మోడల్స్, ఇలాంటివి కొన్ని మోడల్స్ అనేవి మాకు అప్పట్లో ఉండేవి. అవే ఇప్పుడు కమ్యూనికేషన్ కి బేస్ అనమాట. విజువల్ కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంటనే. సో అలా నేను వీక్ లో 2 సార్లు వచ్చి క్లాసులు చెప్పి మేడం ఇచ్చిన డబ్బులు నేను ఫీజుగా ఉపయోగించుకున్నాను. బట్ అవే డబ్బుల్ని నేను జిరాక్స్ తీసుకోవడానికి, మాకు లైబ్రరీ ఉంటుంది, లైబ్రరీలో పుస్తకాలు దొరికితే ఆ పుస్తకాలు బయట కొనలేము మేము. అవి ఆ డబ్బులు తీసుకొని నేను జిరాక్స్ తీసుకుని చదువుకొని బాగా ఫస్ట్ క్లాస్ స్టూడెంట్ నేను. నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది. ఎప్పుడైనా అటు మాధవపూర్ నుంచి వెళ్తున్నప్పుడు ఆ కాలేజ్ చూస్తే ఒళ్ళు కొలికినంత. ఎందుకంటే ఎవరో ఒకరు ఆడుకోకపోతే మనం ప్రయోజకులు కాం, ఎవరో ఒకరు చెప్పకపోతే మనం ఈ స్థాయిలో నిలబడం. మనకి చిన్నప్పుడు ఆలోచనలు నేర్పేవాళ్ళు కానీ, మనకి చేయి పట్టి రాయించిన వాళ్ళు కానీ, మన తల్లిదండ్రులు కానీ మనకి చాలా అంటే గౌరవనీయులు గురుస్థానంలో. అందుకే తల్లిదండ్రులు గురువు దైవం అంటారు కదా. సో ఓకే సార్. అయితే ఇక్కడ సంప్రదాయబద్ధమైన కోర్సే కాదు, ఇక్కడ డిజిటల్ క్లాసెస్ కూడా, డిజిటల్ కోర్సెస్ కూడా ఉన్నాయి. ఫోటోగ్రఫీలో ట్రమెండస్ చేంజెస్ వచ్చేసాయి. సో ఫోటోగ్రఫీ గురించి మేడం కానీ కన్సల్ట్ లెక్చరర్స్ కానీ మాట్లాడతారు. ఫ్యాకల్టీ బాగుంటుంది, గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ ఉంది. వారి ఫీజుతో వచ్చి గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ రెడీ ఉంది. ఫోటోగ్రఫీలో కానీ చాలా పెద్ద వాళ్ళు అంటే బేసిక్ లో ఉన్న చౌపతి గారు కానీ ఇలాంటి వాళ్ళు కొంతమంది శాంపుల్స్ కట్ చేస్తారు. ఆయన ఫోటోగ్రఫీ అయితే ఇప్పుడు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు, మంచి ఫ్యాకల్టీ ఉంది. అలాగే ఈ కోర్సులు కూడా ఇదంతా రికార్డ్ చేయాలి. అవును Exactly. It's like
Every one of you to the Creative Career Summit 2025 hosted by Sri Venkateshwara College of Fine Arts here at the beautiful venue of FNCC Film City, Hyderabad. This is not just an event, it's a celebration of creativity, career. కాబట్టి మనం వాళ్ళని ప్రోత్సహించాలి, తప్పులు వాళ్ళు చేయాలి. సో దీప ప్రజ్వలన అందరూ మనసుతోటి ఇది ముందుకు తీసుకెళ్లాలనుకున్న మీడియా మిత్రులు అందరూ కూడా ఇవాళ చేతులు కలిపి రామకృష్ణ అండ్ టీమ్ అండ్ మై ఎక్స్ స్టూడెంట్స్ సక్సెస్ స్టోరీస్తో ఇవాళ ముందుకు వచ్చి వాళ్ళ అనుభవాలను షేర్ చేసుకొస్తున్న నా ఎక్స్ స్టూడెంట్స్ అందరూ కలిసి దీపాన్ని వెలిగించాలని కోరుతున్నాను. ప్లీజ్ నమామితం వినాయకం జయ గణేశ జయ గణేశ జయ గణేశ పాహి మాం జయ గణేశ జయ గణేశ జయ గణేశ రక్ష మాం నతే తరాతి భీకరం నభోగభాస్వరం నమత్సురారి నిర్జరం నగాదికాపదుర్ధరం సురేశ్వరం నిధీశ్వరం గజేశ్వరం గణేశ్వరం మహేశ్వరం తమాశ్రయే పరాపరం నిరంతరం సమస్తలోకశంకరం నిరస్తదైత్యకుంజరం ధరేధరోదరం వరం వరే భవత్రభక్షరం కృపాకరం క్షమాకరం Introduction to Sri Venkateshwara College of Fine Arts. একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি সবাই ফিরে যায় সবাই ফিরে যায় যদি কখন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায় যদি কখন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায় তবে পথের কাটা তুই রক্ত মাথা চরণ তলে একলা তলে তবে পথের কাটা তুই রক্ত মাথা চরণ তলে একলা দলে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো. Good morning first to our media heroes, which I heard in my childhood from the words of my tata, who used to have a small camera. పట్టుకోగానే ఆయన చెప్పేవాళ్ళు జర్నలిజం ఎంత పవర్ఫుల్ ఉందన్నది ఫస్ట్ నేను ఆయన దగ్గర నుంచే విన్నాను. కెమెరాకి అంత పవర్ ఉంటుందా, అంత వాట్ యూ కాల్ మెమరీస్ని క్యాప్చర్ చేయగలరా అని. సో రిమెంబరింగ్ హిమ్ విత్ హిస్ బ్లెస్సింగ్స్. గుడ్ మార్నింగ్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ, రెస్పెక్టెడ్ గెస్ట్స్, డియర్ స్టూడెంట్స్, పేరెంట్స్, fellow educators and media heroes again. I'm truly honored to be standing before you today, not just as a principal of Sri Venkateshwara College of Fine Arts, but as someone whose life has been built on the strokes of inspiration, resilience, and deep love for the arts. My journey into the world of creativity began long before I held a degree or walked into a classroom. It began in the warmth of a home where I grew up watching my mother, Srimati Vani Devi Garu, an artist herself in spirit and strength. She was not just my first teacher, but my guiding light. I saw her dedicate herself to art with utmost devotion, transforming ordinary days into something extraordinary. She created not just canvases, but courage, using every brushstroke
to show us what determination looked like. Some people inherit property. I inherited purpose, drawn in ink, framed in struggle, and hung on the walls of grit. Even during her time in the United States, she never let go of her loving towards painting. I remember her creating and shaping wonderful, adventurous, and creative paintings, not in just studios, but in the basements and cellars that turned into little sanctuaries of art. She wanted to start a beginning for the art culture. She wasn't just selling paintings, she was shaping pieces of her soul, making art breathe even in borrowed corners of a new land. Those moments weren't about frame, they were about staying rooted in one's truth. Because when she was launching her plan, whether to be a perfect artist or a new beginning for an art school, she finished her hundreds of paintings in United States, and that was the beginning of Sri Venkateshwara College of Fine Arts. The world becomes your canvas. When we returned to India, she brought with her a vision so powerful it defined all logics. With the divine blessings of her father, Sri P.V. Narasimharao Garu, our nation's former Prime Minister, late Prime Minister, the support of her husband, Surabhi Dayakar Rao Garu, late Surabhi Dayakar Rao Garu, she laid the foundation of what would become an iconic name in creation of education, Sri Venkateshwara College of Fine Arts, with 35 plus years. At that time, Madhapur was mostly barren land. People wondered why build an art college in the middle of nowhere. But whether others saw emptiness, she saw a blank canvas. She built the first concrete structure in Madhapur, not to build a business, but to build a sanctuary for dreamers. Even today, we don't look at this institution on a commercial point of view. We look at it as a karma, a sacred commitment to give every student a chance to turn their creativity into career. This college wasn't built with cement and bricks. It was built with a vision, sacrifice, and a belief that art belongs at the center of society, not the sidelines. My own journey followed here like a melody follows a song. I completed my Bachelor of Fine Arts from JNFU, went on to earn my master's to Karnataka, and then finished my PhD in journalism and mass communication in Chennai, where I explored how digital globalization has changed the way we communicate through advertising and media. My career took me from Ogilvy and Mather in Bangalore to create projects in Pittsburgh and Raleigh, North Carolina. I have lived the life of an artist, a marketer, a teacher, and through it all, I have understood one thing deeply: creativity is not just a career choice, it is a calling. And that calling brought me back to this institution, back to our students, and back to the mission my mother had once painted in her mind. Today, Sri Venkateshwara College of Fine Arts stands tall not just in architecture but in achievements. Celebrating 35 years of excellency, this college is home to thousands of young visionaries who dare to see directly, speak differently, and create differently. We offer a full fledged Bachelor of Fine Arts degree with specialization in applied arts, painting, and photography, designed to blend tradition with innovation. Our faculty includes not just scholars but practicing professionals, mentors, and lifelong learners. This is not just a college, it is a creative ecosystem where colors don't just fill canvases, they build careers. Beta, put it here. We are constantly maintained 100% placements with students
working in top companies, launching their own studios, are pursuing advanced studies in India and abroad. But more than statistics, we are proud to say we give students their voice. Too often, students who don't excel in traditional academics feel like failures. I want to say to all those students, you are not behind. You are just on a different path. And sometimes the road less traveled leads to the most magical destinations. If you love drawing, imagination, animation, storytelling, building, then this is your path. Because in today's world, where every brand, app, product, and platform needs visuals, artists are not extras, they are essentials. We live in a world that scrolls faster than it speaks, and the ones who win hearts are those who create what others can't say with words. A Bachelor of Fine Arts, that's BFA, is not just a degree, it is a gateway of advertising, graphic designers, animators, film production, social media strategies, photography, used experience design, that is user experience design, branding, illustrations done by the artists, fashion photographers, commercial photographers, styling, and even art therapy. From tech startups to film studios, from ad agencies to e-commerce, every industry is powered by visual thinkers. And Sri Venkateshwara College of Fine Arts, we don't just teach techniques, we train mindsets. We encourage experimentation, collaboration, and above all, originality of the one's mind. To every student out there, I want you to know your imagination is your asset. Your ideas are your identity, and your art is your superpower. And to every parent sitting out there, I urge you support your children creative voice. Don't mute it with expectations. Don't measure it with marks. Some children may not solve equations, but they solve the deeper questions of life through colors, rhythm, and design. And the world needs both. Let's stop asking children what they want to become. Let's ask them what they want to create. As I stand here today, looking back at the 35 years journey of an institution built on belief, I feel nothing but gratitude to my mother who started it, to the thousands of students who passed through it, and to the infinite future it still holds. Art may not always be loud, but it always lasts. It may not always be the spotlight, but it shapes the stage. And those who choose it are not escaping the real world, they are redesigning it. Let us honor that courage, let us celebrate creativity, and let us build a world where no child is ever told to choose between passion and profession. Because at SVCFA, the two become one. Thank you all for believing in the beauty of expression. Let's continue to paint possibilities, sculpture stories, and design dreams together. Thank you. Students who have passed for SVCFA, it's so exciting today that the bester buddies and whom I always count on are always here. So thanks to the special students who are my best buddies, are going to take over and discuss their experiences. So welcome all again and keep your fingers crossed. There's a lot more for us to explore. So the stage is all yours and welcome all again. Glad to be over here. I've seen some of the videos where so many of my own old memories, my principal
Piran sir and Vani ma'am, Dakar Rao sir, where we used to meet them every day. So really good to see that video bite. And I've seen how it has evolved from college from that day to this day. And along with design, I've seen the ways of working of Vani ma'am, and now I've been seeing Ajita really closely. So along with design, the ways of teaching has also evolved significantly. How what I would say, the guest faculties, the folks in the industry are coming and training the students on the new trends and technologies that are happening in the industry, right? That is something which is quite new. And campus placements. So when we were there, probably, as I said, yesterday only I was recollecting that it's been 20 years since I have graduated. So randomly I was playing badminton yesterday. Then I was like, oh, it's been 20 years. Last time I played was in the college. So so let me quickly jump into the presentation. Hello, namaste, salam alaikum, and sat sri akal. Yeah, the next, my name is Kishan. Already a brief introduction happened. So I'm working as a practice head for design. Previously, I was associate vice president of user experience and digital designs. So started as a graphic designer. Then now I moved in my career heading the design practice for Tech Mahindra, especially the healthcare life sciences. So when I was walking past here, one of our brands that we support, I have seen one of the students design. I immediately clicked a photograph and sent it across to our team saying, that is a brand we are actually recently acquired, and the client gave some feedbacks and all, and they are not convinced with the design. I said, guys, take inspiration from this. I immediately clicked a photograph and sent it over to our leads over there. So, I've studied obviously fine arts from our beloved college. Then I have a master's from London. Multiple certifications and all. I'm globally one of the 8,000 odd people having the UX certifications. And my favorite quotation: in design, always remember, do not design for yourself, do not design for the outcomes, design for people. With that, let us move forward. It's all numbers, so we can skip. These are the account that I'm heading, and this is the entire spectrum of work that I am leading and I am managing. There is a vast team that I manage or lead, and these are the various areas where designers can get involved into, right? From your experience design, accessibility, motion graphics, CGI, right? Writing, whoever is good, UX writing versus copywriting, there are two different things. You can focus on UX writing, then your graphic design, digital designs, then AI, generative AI, please focus on that. That is something which is again evolving. We should also start focusing on that. Then analytics, qualitative, quantitative, we have to measure the effectiveness of the designs. We have to understand what the users are doing, and then accordingly we have to do our designs. Again, not for us, not for the outcomes, for the users. The analytics will certainly help us in getting that sort of data. Okay. These are some of the clients that we have been working and we have been supporting across the globe. So in fact, for some of these clients, I directly worked as an employee also. So before coming here, so that's very good to see one of my own designs coming back to me. When I was a graphic designer, I worked for Novartis. Then when I went to Novartis, I again worked for them. Now in Tech Mahindra or different companies, I'm seeing my own designs coming for adaptation and all. So that is design. It will always be there. You can see your design or your art throughout your career, right? Yes. So we can quickly move. These are some of the works that we have delivered, from digital to print to electronic media. So welcome to the creative world, whoever is aspiring and who is already pursuing. So I always compare the design or the creative world with the real estate. The prices are like that, and it also evolves like that. So along with the real estate, we also can grow, right? For any real estate, there is a lot of planning, lot of designing, lot of promotion, lot of stuff. Similarly, wherever there is real estate, there is design,
right? Along with other, just an example stuff. Yeah, so I just don't want to spend a lot of time. Just what all paths are there, which places you can work, how is the growth, what are the elements, and any questions quickly. I will rush through this. Okay. Yeah, what all can be done? Print media. Everybody says print is not evolving, but still it's there. Electronic media now, everybody is there. The media friends, everybody there. I've seen some of our folks working as in the photography, videography for various media channels. Then digital media, where the user experience design, the digital. When we call UX, it is not only the websites and stuff. There are many other stuff, right? Then animations and all. See why I'm showing everything. Your foundation that you are doing the BFA, that is very critical. Even today, see, most of the colleges that I have attended, I am a guest speaker for various different universities across the globe, right? When I go to different colleges, they directly start off with your software. Unlike our college, where we have touched the colors, we have mixed the colors with our hands. We have personally felt the tangible stuff. So I can any given day say, if you mix a certain color with a certain color will come up. Unlike a digital designer who directly sees a software, mixes the color there, they don't have that fundamental or a foundational strength. BFA gives that foundational strength. Thanks to our college, one of the very few colleges which is actually still going with that conventional ways of stuff along with the modern approach of the digital side. Yeah. Then art, you're always there, so many artists and stuff. And on behalf of all the alumni, my batchmates, I would say most of the folks, they are in real good positions in across all these areas that I have mentioned. HSBC, the head of user experience, is our alumni. And ServiceNow, we have at least 10 designers who are from our college. Cognizant, I would say half of Cognizant's design team is ours, right? Then Tech Mahindra, where I work, I have some of the folks over here, e-clerks. So it is like a community. Design or art, it's like a community. We take our folks, it's call it bias or whatever, but the minute it is like a fine art student, SVCFA, okay, let us take. So Sudhir, Sujit, Varun, some of the folks here, they all worked along with me and have been working. Even now they are working along with me. And we all are growing together. So it's not that I am growing or one person is growing. Collectively, as a group, as a college, this thing, we are growing together. So we all stay together, then we all grow together. Okay? Yeah. So where all can we work? Yeah. So in-house studios. See, some of the IT companies, generally the perception is IT companies design. No, would that really happen? Yes, absolutely yes. We are all in IT companies. We do support designs. And not only UX, we support on all the media. In fact, Sudhir and I recently, we even shot a green match of where we leveraged college. For me, it is like wherever I go around and around, still I will come to the college for any of my requirements and stuff. Let it be students, let it be any kind of ask, right? So we do green mat studio, green mat shoots, we do experience design, we do branding. If you see one of the major global toothpaste brand, any of the packages, the Sensodyne, we are the ones who design. Wherever you go to the shop, Sensodyne is done by us. Otrivin is done by us, right? All the designs are done by our team based out of Hyderabad. Okay. Next, IT companies. Yeah, as I have said. Then the next, ad agencies. Very few people are getting into ad agencies, but I would request that is where the strategic and the core creative thinking, because of a lot of IT presence in Hyderabad and other cities in India, we are moving into IT, but agencies is a place where you can further hone your creativity. In IT, you may restrict yourself, but there is no boundaries. In fact, nowadays, IT companies are acquiring agencies, and we are also trying to hire folks from core agencies. Then entrepreneur, you all can start your own businesses. Nowadays, this is the best thing. In fact, entrepreneurship is one of the best. If you have a good idea, you can immediately start off. I started, but at that time, we didn't have that sort of appetite. So as soon as I have finished my graduation,
I started my own ad agency. Then we started training folks on the tools, our own students again, right? We did for Panache, the DJ, their logo, everything. We did for many real estate companies, their websites, their promotional materials and all. But eventually the IT came, so that's where the tag came into the life. Yeah, academia, and see, the most ignored side of the design and art is academia. It's not that you want to go into IT companies and all. Academia is there, BFA, MFA, PhDs. You should start training the next generations. So this is the best place. Work and life balance, amazing. Go to college, train the kids, and there is something that you're achieving in your life. You're grooming the next generation. We are designing something, we are doing for a company which is earning, and we are doing that. But here you have some sort of satisfaction that you are grooming the next generation, making them ready, helping them in their careers. Right? Artists, yeah, I have many friends in state art galleries and all. Our seniors are there who are the curators, who are the artists, and many folks from my batch, Gangadhar, Kiran, they are international artists. They go abroad, they go to different countries, and they conduct their art events. Yeah, to become successful in your career, yeah, motivation, have it, please. So when I saw one of the old videos, right, there used to be 3 buses to Madhapur, 127K, 10H, 9J. I know how everybody used to travel. In order to come to college, my attendance was 99%. That 1% I was sick, right? So people used to come. We had that sort of zeal and motivation to come over and do that. So I really ask you folks, especially now, you have everything in your hand. Back in our days, there is no phone, there is no Google, nothing. Now you have everything. You learn for yourself. It's not that college is teaching me 10 things, I will only learn those 10 things. You have to learn by yourself more and explore. Yeah, creativity. Yeah, you are in this, so creative. Yeah, expertise, learn all the tools and technologies, which is good. The college is training all the tools and technologies. Make sure you excel in those tools and technologies which the college trains. Yeah, and have strong portfolios. And even for folks who want to join, start already thinking for your future. Right? It's not only that who are going out have this, who are coming in also, look at things and what you want to achieve and stuff. Yeah. Yeah, so okay, in the interest of time, I don't want to spend a lot, but whoever is aspiring and all, please make sure you quickly get into this field. This is a very quick and evolving field. Each day things are changing. Every few years something new is coming up. So please make sure you are ready for that sort of fight with the advancement of technology. Okay, and I would again once again really thank you to Ajita, and really thanks to Vani ma'am, where we personally learned from her. It's a very great privilege to learn from Vani madam herself. Thanks again, and on behalf of all the alumni and especially from our batch, we are really happy. We are really proud to be an alumni of SVCFA. We keep catching up often, and we always discuss our success and give the credit to the college. And we have been encouraging, taking students from our college. As I said, 10 to 15 students every batch. And in fact, we refer students to our college. My own nephew is studying BFA. My friend's nephew is studying BFA in our college. So we are encouraging, and you guys also please encourage your friends, your siblings, your juniors to join, take up this amazing program. Engineering or medicine or other stuff are not the only things that have good careers. Design has amazing career. Okay, thank you so much for the time, and wishing you all a good luck and expecting to see more and more folks in design. Thank you. Thank you so much, Mr. Sashi sir, for those incredible, insightful and inspiring presentation. Your journey, experience and perspective has not only enlightened us but also sparked new aspirations among the young creative minds present here today. Next, we have with us a storyteller who captures emotions, moments and messages frame by frame,
With over 10 years of experience, Mr. Santosh Vempatai is a passionate freelance professional photographer known for his keen eye, creativity, and visual storytelling. His lens don't just see, it speaks. Let's give a heartful welcome to Mr. Santosh Vempatai Garu. Our founder, late Dayakar Rao Garu, and the principal madam of our college, Sri Venkateshwara Group of Institutions, Vani Devi Madam Garu, and her daughter Ajita Suravi Garu. Thank you so much for inviting me here. I'm a photographer. I'm a professional photographer dealing food interiors, especially food. You know what about food is? The idea behind me getting into this professional services of photography came up with a little bit of code called Roti Kabra Makan. It's just a food, shelter, and the clothing. So these three are the most important things. These three are the most important things for any human being. So if at all I settle into these kind of genres, then I thought it'd be an easy thing for to get into business. But what happened is, since these are the very common things, everybody is into it. So there's lot of competition in this food business, especially in food photography. Lot of agencies are falling into it. But what made me stand out apart from this competition is the training that I've received from my bachelor's degree from Sri Venkateshwara Group of Institutions. Every day is a practice session for me. Dear Aditya Madam Garu or the Vani Devi Madam Garu, they have supported me so much that if I ask anything for the studio, for the camera, anything between the 3 years period that I've spent with our college was phenomenal. Every step, they fed us so well with all our professionals. So basically, I want to tell you one thing. By the God's grace, we are just the seeds. We are just the seeds that are fallen on the grounds of our institution, Sri Venkateshwara. All of a sudden, we were just the seeds. And our principal madam used fertilizers. Fertilizers are our professors. They've made us, gave us a little bit of powers, and they raised us till here. So especially when we come to food photography or photography as a business, making it a career is not that complicated. You know what? I'll list out a couple of things, couple of genres that deals with photography. You could have got into anything, just like a portrait photography, commercial photography, advertising photography, landscape photography, architecture photography, interior photography, sports photography, editorial photography, photojournalism, wildlife photography, fashion photography, family photography, newborn photography, headshots photography, glamour photography, life. ఫాస్ట్గా జరిగింది. ఇవాళ క్రియేటివ్ కెరియర్ సమ్మిట్ అని మన ఎఫ్ఎన్సిసి హాల్లో మన ఎక్స్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే మంచి సక్సెస్ స్టోరీస్తో సక్సెస్ఫుల్గా, ప్రతి స్టూడెంట్ సక్సెస్ఫుల్గా ఇందులో రావడమే గొప్ప. దాంట్లో రాణించారా లేదా, ఎంత బ్యాక్ మనీ వచ్చింది అన్నది కాకుండా వాళ్ళ పేరు జనాలకు తెలిసేటట్టుగా శశి కానీ, సంతోష్ కానీ, వీళ్ళందరూ కూడా ఒక సక్సెస్ స్టోరీస్తో ఇవాళ ముందుకు వచ్చారు. కేవలం వాళ్ళు ఉన్న హాలిడేని స్పెండ్ చేయడానికి జనాలకి ఇది ఒక కెరియర్లా చూడండి. ఏదో మ్యాథ్, సైన్సు, సోషల్ స్టడీసు అని దాంట్లో డాక్టర్లు, ఇంజనీర్ తప్ప వేరే వాళ్ళకి ప్రమేయం లేదన్నది కాకుండా 35 సంవత్సరాల నుంచి మా అమ్మగారు నడిపించిన ఒక స్ఫూర్తి ఏదైతే మోస్ట్ కమర్షియల్ ప్లేస్ హైటెక్ సిటీలో నడిపించారో, ఈరోజు కూడా ఆవిడ అదే ప్లేస్లో మొండితనం అనుకోండి లేదా ఆవిడ ధైర్యం అనుకోండి, కమర్షియల్ ఆస్పెక్ట్లో ఆలోచించకుండా మళ్ళీ సర్వీసే అందరికి అందుబాటులో ఉండాలని కేవలం 35,000 రూపాయలు, 40,000 రూపాయల ట్యూషన్ ఫీజు ఇవాళ మీకు తెలుసు కేజీ టు పీజీ స్కూల్స్లో ఎలాంటి ఛార్జ్ చేస్తున్నారు. అందుబాటులో ఉండేది ఉంటే ఏది వెనకాల చూడకుండా స్టూడెంట్స్ మిడిల్ క్లాస్ అని, అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ అని, ఉన్నవాళ్ళని లేని వాళ్ళని ఇలా ఆలోచించకుండా
పాకెట్ ఫ్రెండ్లీగా తీసుకొస్తే ప్రతి స్టూడెంట్లో ఉన్న టాలెంట్ బయటకు వస్తుంది. ప్రతి స్టూడెంట్ భిన్నంగా ఆలోచించి ఒక క్రియేటివ్ సోర్స్గా ఇంకో 100 మందిని ఇన్స్పైర్ చేస్తారన్న ఉద్దేశంతోనే తను మొదలుపెట్టారు. సో దీన్ని ఇంతటితో ఆపకుండా ప్రతి 3 monthsకి మేము మంచి కలయికతో నెక్స్ట్ జనరేషన్ని కలుపుతూ మన సక్సెస్ స్టోరీస్తో ఉన్న మన పిల్లలు ఎవరైతే ఇక్కడ నుంచి ప్రూవ్ చేసుకుని బయటకు వచ్చారో వాళ్ళందరూ హెల్ప్ కోసం ఒక డే ఉండాలని చెప్పి ఇవాళ ఇక్కడ జరగడం అయింది. వీళ్ళందరూ కూడా ఇవాళ ఎందుకు ముందుకు వచ్చారంటే వాళ్ళందరూ కూడా లాస్ట్ బెంచెస్లో ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు, ఫ్రంట్ బెంచెస్లో ఉన్నారు. నా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి, మా అమ్మ స్ఫూర్తి తీసుకుని నేను ఎప్పుడు 50% 60%లోనే ఉన్నాను. మ్యాథమెటిక్స్ కెమిస్ట్రీ అసలు ఎలా పాస్ అయ్యానో నాకే తెలియదు, ఎలాగోలో బయట పాస్ అయ్యాను. అంటే దట్ డిడ్ నాట్ స్టాప్ మీ ఫర్ బీయింగ్ ఎ ఫెయిల్యూర్, బట్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆ ఫెయిల్యూర్ నుంచి నా లోపల స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి, డూ ఐ హ్యావ్ అ క్రియేటివిటీ ఇన్ మీ, ఓ యా నేను ఇది క్రియేట్ చేయగలను, నాలో ఈ స్ట్రెంగ్త్ ఉంది, నాలో ఈ స్పోర్ట్ ఉంది, నాలో ఈ క్రియేటివిటీ ఉంది. ఈ మూడే నన్ను తీసుకెళ్ళేది. ఒక డాన్స్ కానీ, ఒక స్పోర్ట్ కానీ, ఒక కల్చరల్ యాక్టివిటీ కానీ, ఈ కల్చర్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలంటే ముందు నీకు ఉన్నది ఏంటి, నీకేం తెలుసుకుంటావు, నీలో ఏ గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ ఉంది చూసుకుని మన స్ట్రెంగ్త్ను ముందు పెట్టుకుంటూ మనం హీల్ చేసుకుంటూ, అంటే మనసా వాచా కర్మన అంటారు, అలాగే నీ మైండ్, యువర్ బాడీ అండ్ యువర్ ఇంటెలెక్ట్, ఈ మూడు ఒకే కలయికతో ఒకే ఆలోచనతో ముందుకు తీసుకెళ్తే మనంత సంతోషం ఎవ్వడు ప్రైస్ ట్యాగ్ పెట్టినా రాదు. ఇది నాకు నా లైఫ్లో అయిన ఎక్స్పీరియన్స్. సో వీళ్ళు ముందుకు తీసుకొచ్చి నేను అన్ని ఎక్స్పీరియన్సెస్ తీసుకుని ఇక్కడికి వచ్చి నా అంత సంతోషంగా తృప్తిగా ఎవరూ లేరనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే తల్లిదండ్రులు చెప్పిన మాట మనం వింటూ మనం పడి లేస్తూ ముందుకెళ్తే మన తరాన్ని వెనకాల కూడా మనతో పాటు ఫాలో అవుతాయి, దానికన్నా సంతోషం ఇంకోటి లేదు. డబ్బులు పెట్టి మనం కొనుక్కోగల సంతోషం, కానీ ఎవరంటే వాళ్ళు చిటికేస్తే మనం ఏడిపించవచ్చు, ఎవరంటే వాళ్ళు చిటికేస్తే మనం కోపాన్ని తీసుకొచ్చే ఆ సహనం ఏదైతే ఉంటుందో, దట్ వెల్ మైండ్ బ్యాలెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఎవ్వరూ చలించలేదు. అలా కావాలి ఆ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ అంటే ఆర్ట్ కన్నా క్రియేటివిటీ కన్నా మించింది లేదు. మీరు ఒక చిన్న పాట పాడుకోండి, ఒక పాట రాయండి, ఒక చిన్న సినిమా చూడండి, టక్మన్ మన మూడ్ స్వింగ్ మారిపోతుంది. ఎందుకంటే మనసు చంచలంగా ఉంటుంది, దాన్ని స్టేబుల్గా బ్యాలెన్స్గా చేయడానికి క్రియేటివ్ 24 crafts తప్ప ఇంక ఏ సబ్జెక్ట్స్ లేవు. మనం మంచిగా ఉంటే కదా పర్ఫామ్ చేయగలుగుతాం. మన మనస్సాక్షి మనమే సరిగ్గా లేకపోతే మైండ్ ఒకటి ఆలోచిస్తుంది, మనిషి ఒకటి చెప్తున్నాడు, మనం చేసేది ఒకటి, ఈ సింక్లోనే మనం లేకపోతే ఇంక మనం ఏం ప్రూవ్ చేయగలుగుతాం? వీటన్నిటినీ అనుబంధంలో బ్రహ్మలాగా మనం బ్లెస్ అయ్యామన్నది రియలైజ్ అయ్యి నెక్స్ట్ జనరేషన్కి నేను ఒకటే మాట, వాట్ యూ ఫీల్ లైక్ డూయింగ్ డూ ఇట్. తప్పు చేయబుద్ధి అవుతుంది చెయ్యి, రెండోసారి అది తప్పు చేయకు. కానీ లైఫ్ ఈజ్ సో బ్యూటిఫుల్ అండ్ సింపుల్, దాన్ని అన్ఫోల్డ్ చేసుకుని చక్కగా బతకకుండా ఏదేదో ఇంప్రెషన్స్ పెట్టుకుని నెంబర్ల మీద నెంబర్లు 100కు 100 కొట్టాలంటే నువ్వు 100 మాత్రమే కొడతావు. మంచి మనుషులు కావాలి, నెంబర్స్తో ట్యాగ్ అయిన మనుషులు వద్దు. సో క్రియేటివ్ ఫీల్డ్స్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పటికైనా మీ చిల్డ్రన్ షుడ్ రికగ్నైజ్ ఎప్పుడు మీకు ఏ క్రియేటివ్ ఉంది, మీలో ఉన్న స్పోర్ట్ ఎలా ఉంది, మీలో ఉన్న చైల్డ్ దట్ షుడ్ నాట్ డై. 70 ఏళ్ళు వచ్చినా కానీ నీలో ఉన్న చంచలత్వం, నీలో ఉన్న ఆ చైల్డ్, ఆ చిన్న పిల్లాడి తత్వం అనేది, ఆ ఇన్నోసెన్స్ అనేది పోగొట్టుకోకండి. ఎక్స్పోజర్స్ వచ్చినాయి, టెక్నాలజీ వచ్చింది, కానీ నీ లోపల ఉన్న టాలెంట్ని నువ్వు చంపేసుకోవద్దు. నీకు నచ్చిన పని చేయడంతో ఇంతకన్నా బాగా గ్రో అవుతావు, దానికన్నా నిదర్శనం ఇంకేమీ లేదు. సో ఐ విష్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, ది మీడియా స్టూడెంట్స్ అండ్ ది మీడియా పీపుల్, దట్ కన్వే దిస్ మెసేజ్ టు ఎవ్రీబడి. ఇది నాకు నీకే కాదు ప్రపంచానికి తెలియాలి. మీరు ఇప్పుడు చేస్తున్న ఈ డాక్యుమెంటేషన్ నువ్వు నేను లేకపోయినా చరిత్రలో మిగిలిపోతుంది, కానీ మన వాయిస్ అందరికీ రీచ్ అవ్వాలి. అదే నా తపన మొదటి నుంచి. సో మేడం చెప్పిన బాట మీదే నేను నడుస్తున్నాను. ఆవిడ పాపం ఎన్ని కష్టాలు పడి ఒక తార్ రోడ్ వేశారు, దాని మీద సవ్యంగా వెళ్ళటమే కావాలి. సో ఐ హోప్ ఎవ్రీబడి గెట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఎక్స్ప్లోర్స్ దెమ్సెల్ఫ్ అండ్ స్టే హ్యాపీ, అండ్ యువర్ హ్యాపీనెస్ కెనాట్ బి టేకెన్ బై ఎనీబడి. మనం సంతోషంగా ఉంటే ఎవ్వడు మనం చెలించకుండా ఉంచగలరు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Mr. Anil sir. Mr. Varun sir. Mr. Sujit Nemuri sir. Mr. Sushil sir. Mr. Santosh sir. Yeah. Who else is going to take the honor? Painting ex-students about to leave next month. I think I better sit. కాలేజ్లో మళ్ళీ ఫ్యాకల్టీస్ లాగా 15 ఏళ్ల పైన ఆస్వాదించడం, త్రూ అవుట్ కొత్త కొత్త జనరేషన్స్తో పాటు వస్తున్న వీళ్ళందరినీ కూడా మనము మళ్ళీ పిల్లల్లా ఒక్కొక్క సంవత్సరం దిగుతూ వాళ్ళతో కలిసిపోతున్న ఈ టీచర్స్లో శ్రీనివాస్ రెడ్డి దాదాపు 20 ఏళ్ళ 20 years అయింది.
Can you all have an applause for his 20 beautiful years? సో ఇతను ఇండస్ట్రీలో 20 years అయితే ఈయన టీచింగ్లో 20 years, విచ్ ఇస్ అమేజింగ్. ఇవాళ రేపు జనరేషన్లో ఎవరు 10,000 ఎక్కువ ఇస్తే వెళ్ళిపోదామా అనుకున్న జనరేషన్లో అలా జీతం తీసుకుని ఇలా రిజైన్ చేసి వెళ్ళిపోయే జీతంలో సంతోషం సగం బలం అనే నిదర్శనంలో ఈ టేబుల్ మీద కూర్చున్న ఈ డైస్ మీద వాళ్ళల్లో మచ్చు తునకలు కూడా కాదు అసలు. ఐ వుడ్ సే దీస్ ఆర్ లైక్ కోహినూర్స్ ఫర్ మీ, బికాస్ వీళ్ళ ధైర్యంతో మేము ఇన్స్టిట్యూషన్ ముందుకు తీసుకెళ్ళగలుగుతున్నాము. అండ్ వీళ్ళు మంచి పునాదుల్లో వాణి మ్యామ్ని ఫాలో అవుతున్న వాళ్ళు. వీళ్ళని చూసే మళ్ళీ నేను బ్యాక్ వచ్చి 15 years నుంచి ఇక్కడ ఉన్నాను. ఐ వాంట్ టు సే అబౌట్ అనిల్, who has had maximum fights with me, maximum best and fighting student. So please honor Anil here. And we have Ishwar, who is like a child to me. Na koduku ela unnado Ishwaru Anil kuda alage. So I always treated them like that. So ekkadi nuncho Andhra nunchi vachi kashtapadi Pondicherry nunchi ivala niltokkuntu కొంచెం కూడా వాళ్ళు ఖాళీగా ఉండకుండా దే మేక్ దేర్ బ్రెయిన్స్ ఆల్వేస్ వర్క్. 24 గంటలు నిద్రపోతున్నప్పుడు కూడా ఐడియాస్ వచ్చేస్తూ ఉంటాయి, దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూనే ఉంటారు. సో ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ అబౌట్ ఈశ్వర్ ఆల్సో. అండ్ వాట్ ఎల్స్ కెన్ ఐ సే, నాకు ఏ ఎమర్జెన్సీ రాత్రి టక్కుమని పిన్ చేసిన 2వ సెకండ్కి ఫోన్ కానీ వస్తున్నాను మేడం అనే ఓ ఏకైక కొడుకు అంటే మా అబ్బాయి కొన్ని మైళ్ళ దూరం ఉన్నాడు, కానీ సుధీర్ మాత్రం ఇక్కడే ఉంటాడు. హీ ఈజ్ ఆల్వేస్ విత్ మీ. ఐఎమ్ బ్లెస్డ్ టు హ్యావ్ సచ్ చిల్డ్రన్. అండ్ వాట్ ఎల్స్ కెన్ ఐ సే అబౌట్ దెమ్, Sujit and Varun, they are all the gangs of Anil's group. వాళ్ళందరూ కలిసి 60 మంది ఇక్కడే చదువుకున్నారు. బట్ దే హ్యాడ్ బిగ్ ఫైట్స్ విత్ మీ అండ్ ఐ ఆల్వేస్ థాట్ ఇంత పెద్ద బ్యాచ్ ఏంటి అని చాలా అనాయ్ అయ్యాను. బట్ ఆ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఓవర్ ద ఇయర్స్ ఆర్ సో వండర్ఫుల్. అన్ని బ్యాచ్లు ఒక్క ఎత్తు అయితే వీళ్ళ బ్యాచ్ ఈజ్ వండర్ఫుల్ బ్యాచ్. అండ్ వన్ మోర్ స్టోరీ ఐ హ్యావ్ టు సే, ఇక్కడ పక్కన ఇంత పొడుగ్గా ఉన్న ఈ సుశీల్ అనే అబ్బాయి, ఎస్పెషలీ ఇక్కడ ఎవరైనా సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళు ఉంటే ఈ కథ సినిమా కాదు, రియల్. అతను సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ చేసి పెళ్లి చేసుకుంటే వాళ్ళ ఆవిడకి ఆర్టిస్ట్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంది. సో ఇమాజిన్, ఇవాళ రేపు డాక్టర్, ఇంజనీర్ కావాలి, ప్రైస్ ట్యాగులు కావాలనుకున్న జమానాలో ఎ వండర్ఫుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ హిజ్ వైఫ్ ఈజ్. హీ క్యాన్సల్డ్ హిజ్ జాబ్, హీ రిటైర్డ్ ఫ్రమ్ ఐ వుడ్ సే రిజైన్ ఫ్రమ్ దేర్, కేమ్ డౌన్. 5 years ఆఫ్ పెయింటింగ్లో తను సబ్జెక్ట్ ప్యాషన్తో పాటు నేర్చుకుని he has made his wife's dream come true. This is the biggest thing which I've ever seen in my life. అంటే నాన్న డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ, మమ్మీ డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ, మన డ్రీమ్ ఏంటి అని తెలియకపోతే యువర్ బెటర్ హాఫ్కి చేసో చూడు, యు ఆర్ ద రియల్ ఇండియన్ మ్యాన్. ఐఎమ్ రియలీ ప్రౌడ్ టు సే దట్ సుశీల్ హెస్ డన్ అ వండర్ఫుల్ జాబ్. అంటే ఎంతమంది వైఫ్ చెప్తే వింటారు చెప్పు? చందమామ రావేంటే రాదు, బట్ మనకు తెలుసు రాదని. బట్ ఐఎమ్ రియలీ ప్రౌడ్ సుశీల్, దిస్ స్టోరీ ఈజ్ వెరీ అమేజింగ్ అండ్ ఐ కీప్ టెలింగ్ ఎవ్రీబడి. బికాజ్ ఇప్పుడు ఎంఎఫ్ఏ మాస్టర్ ఆఫ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ ఎక్కడ? తెలుగు యూనివర్సిటీ. ఓకే, మా వాడి దగ్గర ఉన్నా, మా క్లాస్మేట్ దగ్గర. ఓకే, వండర్ఫుల్. దాంట్లో పెయింటింగ్. ఓకే, వండర్ఫుల్ టు సీ యూ. అండ్ సుజిత్, కంగ్రాచులేషన్స్ ఇన్ పర్సన్. I think you got some award. So can we give good quick answers? So I work as a visual designer at Vivid View. One thing is like we have a lot of scope of doing things. Like for design we have Shashi Anna, Sudhir Anna, Ajita ma'am, and Anil Anna. And for art we used to have Srinivas Reddy sir, Vishwajit sir, and many more other faculty members. But we need to keep learning. That first 2 years of things brought me back again. Where I balance office works and artworks. And recently it was a digital artwork which I did not expect. I got selected in All Indian Art Exhibition at Street Art Gallery. Thank you. మేడం, ఇంతవరకు థ్యాంక్ యూ. ఏం చెప్పాలో తెలియదు, బట్ మేడం చెప్పారు నా స్టోరీ చాలా బాగుంటుంది అని చెప్పేసి. రియల్గా చెప్పాలంటే నా వైఫ్ ఇన్స్పిరేషన్ వల్లనే నేను పెయింటింగ్ ఫీల్డ్కి వచ్చాను. బిఫోర్ దట్ ఐ యూస్ టు వర్క్ యాజ్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ డిజైనర్ ఆర్ యానిమేటర్ చేశాను. బట్ యానిమేషన్ వదిలేసి పెయింటింగ్లో రావాలంటే చాలా కష్టం అని చెప్పేసి చెప్పినా కూడా తను వినకుండా నన్ను ఫోర్స్ఫుల్లీ ఈ కాలేజ్లో జాయిన్ చేయించింది. ఇప్పుడు బిఎఫ్ఏ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఎంఎఫ్ఏ కంపల్సరీ చెయ్యాలి అని ఒక ఇది చేస్తే నేను మళ్ళీ ఎంఎఫ్ఏ జాయిన్ అయ్యాను తెలుగు యూనివర్సిటీలో. మేడం హెల్ప్, సార్ హెల్ప్ వల్ల నేను ఈ ఫీల్డ్ సక్సెస్ఫుల్లీ రన్ చేస్తున్నాను.
థ్యాంక్ యూ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ సార్. నేను ఒక 20 సంవత్సరాల నుంచి వెళ్ళి అదే కాలేజీలోనే 1998 to 2002 కంప్లీట్ చేసినాను. తర్వాత వచ్చేసి 2007 నుంచి వెళ్ళి ప్రజెంట్ ఇప్పటి వరకు కూడా కాలేజీలోనే వర్క్ చేస్తున్నా. నాకు వాణి మేడము ఒక అద్భుతమైన అవకాశం ఇచ్చింది. దాన్ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకుంటూ మేడం కళలను నెరవేర్చుకుంటూ ఇప్పటి వరకు, తర్వాత అజిత మేడం రావడంతో ఇంకా కూడా మాకు ఎంకరేజ్మెంట్ దొరికింది. అక్కడ పిల్లలు చాలామందికి కూడా మోటివేషన్ దొరకడము మాకు ఈ అదృష్టంగా భావిస్తున్నా. ఈ కాలేజీ నుంచి వెళ్ళి చాలా మా వ్యక్తిత్వం ఒక చిన్న మార్పుల ప్రాంతం నుంచి వచ్చి ఈరోజు ఇక్కడ వరకు ఎదిగినామంటే ఈ మేడం వల్ల, కృషి వల్ల, వాణి మేడము, దయాకర్ రావు సారు, వీళ్ళందరినీ జీవితంలో మర్చిపోలేము. కాలేజీని కూడా మా లైఫ్ ఇప్పటికి కూడా ఏంటంటే పిల్లల మధ్యలో వండుకుంటూ ఇప్పుడు నాది 55 సంవత్సరాలు. నేను పిల్లల్లాగానే ఉంటుంటా. ఎప్పుడన్నా ఎవరు నా ఫ్రెండ్స్ గుర్తు చేస్తే ఏజ్ ఎంత అంటే 55 ఇయర్స్ అన్నా నేను ఒక్కటేసారి షాక్ అయిపోతుంటాను. పిల్లల మధ్యలో ఉండడం వల్ల నా ఏజ్ వెళ్ళకుండా అయిపోయింది. ప్లస్ ఇంకా కూడా నాకు ఇంకా దేవుడు లైఫ్ ఇస్తే 100 సంవత్సరాలు కూడా నేను టీచింగ్లో ఉండడానికి అదృష్టము మేడం కల్పించినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. నేను నా పూర్వజన్మ సుకృతంగా భావిస్తున్నాను నేను ఈ కాలేజీలో చేయడము. వాణి మేడం ఆశీస్సులు నాకు ఎప్పటికి ఉంటాయి, ఉండాలని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు చాలా సంతోషం ఉంది. థ్యాంక్ యూ. ఇట్స్ ఆల్రెడీ నేను చాలా మాట్లాడేసిన, బట్ సుజిత్ ఇందాక శశి అన్న, సుధీర్ అన్న అన్నాడు. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ నేను వర్క్ చేసిన దగ్గర కంపెనీస్లో పేర్లు కాకుండా అంతే కాదు, ఇట్స్ కెరియర్ అనేది చాలా క్రియేటివ్ కెరియర్. వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ చెప్పాలంటే, సో దీనికి బౌండరీస్ ఉండదు. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మీరు మ్యాథ్స్ కానీ సైన్స్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ విల్ స్టార్ట్ విత్ అ ఫార్ములా, అండ్ ఇఫ్ యూ కరెక్ట్ ఫార్ములా అప్లై చేస్తేనే అది సక్సెస్ అవుతుంది. వెరస్ డిజైన్లో కానీ ఆర్ట్లో కానీ ఆ ఫార్ములా ఉండదు. యూ కెన్ బ్రేక్ ఎనీవేర్ అండ్ యూ కెన్ స్టార్ట్ ఎనీవేర్. నో వన్ ఈస్ స్టాపింగ్ యూ గైస్. సో ద బెస్ట్ పార్ట్ ఫర్ దిస్ కెరియర్ ఈజ్ లైక్ యాజ్ మెన్షన్, మెంటర్స్ ఉన్న సెషన్ కానీ, మాకు మెంటరింగ్ స్టార్టింగ్ నుంచి అజిత మేడం కానీ, మిగతా వాళ్ళు కానీ. సో ఎవ్రీ స్టెప్ నువ్వు ఒక కార్నర్లో ఒక పర్సన్ ఉంటారు నీకు సపోర్ట్ చేయడానికి, వెదర్ ఇట్స్ డిజైన్, ఆర్ట్, ఎనీథింగ్. ఐ స్టిల్, సో యాజ్ అ ప్రొఫెషన్ ఐ మేబీ UI UX డిజైన్ మేనేజర్, బట్ నాకు ఆ ప్యాషన్ డ్రైవ్ చేయడానికి కావాల్సింది నాకు టీచింగ్ ఈజ్ మై ప్యాషన్. సో నేను ఇంకా ఇప్పటికీ ఉన్న దాంట్లో అప్డేట్గా ఉండాలంటే ఏం చేస్తాను, ఐ కనెక్ట్ టు ద యంగ్ ఫోక్స్ లైక్ సుజిత్ కానీ. ఇక్కడ కూర్చోడం వల్ల యంగ్ ఫోక్స్ ఎక్కువ కనెక్ట్, ఎందుకంటే ఐ గెట్ టు నో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దే ఆర్ థింకింగ్. నేను ఎలా అప్డేట్ ఉండగలను. వై ఐఎమ్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద కాలేజ్, నాకున్నది నేను చెప్తున్నాను ఒక 10%, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి 90% నేను నేర్చుకున్నాను. డిజైన్ ఆర్ ఆర్ట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అ లర్నింగ్. సో ఐ ఆల్వేస్ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీవన్, కీప్ లర్నింగ్, దెర్ ఇస్ నో స్టాప్ ఫర్ దిస్. జై హింద్. అజిత మేడం గారి కాలేజీలో నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు ఈ జర్నీ చాలా హ్యాపీగా ఉంది. చాలా థ్యాంక్స్ మేడం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ మేడం ఫర్ ఇన్వైట్ మీ హియర్. యాక్చువల్లీ నేను నా కెరియర్ పాత్ ఎలా స్టార్ట్ అయిందనేది నేను దాని గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. 2008 లైక్ నేను ఇంటర్లో చదువుతున్నాను. నేను సుధీర్ బోత్ ఆర్ ఫ్రెండ్స్ యాక్చువల్లీ చిన్నప్పుడు. సో అక్కడ నుంచి మేము ఇంటర్లో చేస్తున్నాం. సో మాది ఎలా అంటే CG అని ఒక కోర్స్ చేసినాం అన్నమాట. అంటే యాక్చువల్లీ కాలేజ్ అది. సో అక్కడ మాకు ఎట్లా అంటే CG చేసిన తర్వాత ఐదర్ వీ హ్యావ్ టు గో బీకామ్, లేదంటే CGలోనో ఏదైనా చేసుకొని అక్కడ జాబ్ చేయాలి. కానీ అక్కడ మాకు ఎలాంటి ఛాన్స్ కనిపించలేమాట. అంటే ఇక్కడ మా కెరీర్ ఎక్కడ పోతుంది అని మాకు ఒక భయం అని ఉండేది. సో ఆ టైంలో మాకు మా సీనియర్, అంటే మాకు ఇప్పుడు సీనియర్, సూపర్ సీనియర్, సో ఆయన అక్కడ వచ్చాడనమాట. సంతోష్ ఆయన పేరు. థ్యాంక్ ఫర్ హిమ్. యాక్చువల్లీ ఆయన మా కాలేజ్కి వచ్చి, మాకు తెలియదు ఈ BFA అనే కాలేజ్ ఉంది, ఈ కోర్స్ చేస్తే మాకు ఈ కెరియర్ మీది ఇట్లా ఉంటుందని మాకు తెలియదు. సో అక్కడ మాకు వచ్చి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి, ఇట్లా మీ కెరియర్ ఇలా మీరు ఇక్కడ అడ్వర్టైజింగ్ చేయొచ్చు, మీరు పెయింటింగ్ చేయొచ్చు, ఫోటోగ్రఫీలు చేయొచ్చు అని అక్కడ వచ్చి మాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. సో మేము త్వరగా దాని తర్వాత మేము ఇంటర్ అయిపోయిన తర్వాత వెంటనే మేము SVCFA కాలేజ్కి వచ్చి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ ఇచ్చి మాకు సీట్ వచ్చిన తర్వాత మేము అక్కడ జాయిన్ అయినాం. సో ఆ తర్వాత మాకు తెలిసిందంటే ఇక్కడ సబ్జెక్ట్స్ డిఫరెంట్ లైక్ పెయింటింగ్, స్కెచింగ్, ఫోటోగ్రఫీ, ఇవన్నీ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి. సో మాకు ఎట్లా అంటే ఎలాంటి ప్రెజర్ లేకుండా మేము లైక్ స్కెచింగ్ చేసుకుంటాము, ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ, లైక్ పెయింటింగ్ నేర్చుకుంటాము,
ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ ఫోటోగ్రఫీ అన్నీ లైక్ ఎలాంటి ప్రెజర్ లేకుండా అంత ఎంటర్టైన్మెంట్ లాగా ఉంటుంది, మంచిగా ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ నేర్చుకోవచ్చు. సో చేసుకుంటూ మేము తర్వాత మాకు చిన్న లైక్ మేము నేను తర్వాత 4th year తర్వాత చిన్న ఏజెన్సీలో పార్ట్ టైం లాగా చేసుకుంటూ ఒక కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యాను. దాని తర్వాత నేను ఆఫ్టర్ మై కంప్లీట్ కాలేజ్ తర్వాత నేను ఒక వేరే ఏజెన్సీలో జాయిన్ అయినాం. నా యాక్చువల్లీ ఐ హ్యావ్ లైక్ 4-6 ఏజెన్సీలో నేను జాబ్ చేశాను, మల్టిపుల్ కంపెనీస్. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు కరెంట్లీ నేను ఒక ఈ-క్లాస్ డిజిటల్ కంపెనీ చేస్తున్నాను ముంబైలో. సో థ్యాంక్స్ టు శశన్న నాకు ఐటీ కంపెనీలో నాకు ఛాన్స్ వచ్చినందుకు. ఎందుకంటే నా ఏజెన్సీ కాబట్టి ఏజెన్సీ నుంచి ఐటీలో రావాలంటే అంత ఇట్స్ నాట్ ఈజీ. సో థ్యాంక్స్ టు శశన్న. అండ్ ఆల్సో శ్రీనివాస్ సార్ గారు నాకు పెయింటింగ్ నేర్పించింది. యాక్చువల్లీ నాకు పెయింటింగ్ అనేది నాకు సబ్జెక్ట్ నాకు తెలియదు అనమాట. సో సార్ నాకు ఎప్పుడు పక్క నుండి ఇలా కూర్చొని మరీ నేర్పించేవాళ్ళు. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ దాట్. అండ్ ప్రజెంట్ ఇప్పుడు నాకు ఒక డ్రీమ్ ఉండేది చిన్నప్పటి నుంచి, లైక్ నాకు ఒక మంచి జాబ్ ఉండాలి, నాకన్నా ఒక ఓన్ హౌస్ ఉండాలని. సో నేను అంటే మిడిల్ ఫ్యామిలీ నుంచి అట్లా వచ్చాను కాబట్టి నాకు సో ఆ డ్రీమ్ అనేది నాకు పెద్ద డ్రీమ్ అన్నమాట. సో ఇప్పుడు కరెంట్లీ నేను మంచి జాబ్ చేస్తున్నాను, మంచి ప్యాకేజ్ తీసుకుంటున్నాను, అండ్ నా ఓన్గా నేను హౌస్ కొనుక్కున్నాను. సో దట్స్ నా అచీవ్మెంట్. సో ఇప్పుడు ఇది అంతా ఎందుకంటే BFA నేర్చుకున్నందుకు. సో లేదంటే నేను ఏదో బీకామ్ చేసుకుని ఏదో చిన్న స్టోర్లో అక్కడ జాబ్ చేసేది వాళ్ళేమో, ఐ డోంట్ నో. కానీ సో ఇప్పుడు నా కెరియర్ ఈ మాత్రం గ్రోత్ ఏంటంటే BFA అండ్ SVCFA యూనివర్సిటీ. సో దట్స్ వాల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ అజిత మ్యామ్ ఫర్ దిస్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. We're almost finishing the program. Without honoring and felicitation, we are not done. I request my better half, my husband, Shekhar Garu, and I want my little daughter, Adya and Aditi. So 2. Where is the other one? All 3 little girls, to me always they are babies. They also should be coming here and honoring my ex-students. So I hope you 3 also will come forward. And before we say anything, I want my husband to speak what service he is doing. He is from software IBM. అది వదిలేసి నా పంతానికి నేను ఇండియాకి వచ్చేసాను నా మానాన్ని అని చెప్పి he did a big sacrifice leaving US and IBM. So I want him to speak a word. Good afternoon all. So I'm in between lunch and minutes. So my background is software, but I moved into the NGO, basically doing social service in the skill development and other areas in the medicinal plantation of medicinal plants. Okay. So now I'm associated with Spatial Grid, an IT company. They are into virtual reality and mixed reality and augmented reality. So there is a lot of opportunity in that space for this fine art students, and we recently hired 2 folks from the college, and they are doing excellent as video editors, right? Naveen. So there, and we are getting a lot of projects, and we would be hiring more people into the company, and there is a lot of opportunities for the fine arts guys. So I wish you all the best. Thank you for giving this opportunity. Shekhar, no first momento, no shawl veyi, Satya will do momento, and then one of the other will do. Satya and Peter. No, wrong, దగ్గర రండి.
So Satya is the one with his son helped me out for this whole event to happen. So thank you, Satya. చెప్పు శ్రీనివాస్ లైట్ సరిగ్గా లేదట. యూ గెట్ ఆన్ టు ది స్టేజ్, గెట్ ఆన్ టు ది శ్రీనివాస్ కూర్చుంటారా మరి, లేకపోతే లైటింగ్ సరిగ్గా లేదంటున్నారు అక్కడ. ఒక్క నిమిషం మరి. ఎంత పొడుగు. కంగ్రాట్స్ కంగ్రాట్స్. నేను ఎప్పుడు ఉంటా. అప్రూప్ సత్య మీ అబ్బాయి రావాలి. నెక్స్ట్ జనరేషన్ కిడ్స్ షుడ్ కమ్ అండ్ డూ. యూ గైస్ హావ్ హెల్ప్ మీ సో మచ్. కెన్ వి ఆల్ అప్లాజ్? I bothered Sudhir like anything, every minute, every hour. She used to bother Anandanna like anything. Come on guys, please put your hands together. Varun is senior, no? Yeah. You were too much in detail, proofreading and telling no, this is not right, this is wrong, itla cheyoddu ani. Bhavirala ani తాతయ్య వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసిన ఖాదీ, that's the original one. So we want to honor and start honoring the next batches like this. So the real khadi మన షాప్లో దొరికిన ఖాదీ కాకుండా those weavers have been doing such. అన్నిటికీ పని చేసి మధ్యలో బ్రేక్ ఇచ్చి now he is just about to finish. మధ్యలో మంచి మంచి ఆపర్చునిటీస్ వచ్చినప్పుడు చదువు ఆపేసి వెళ్ళిపోయాడు, మళ్ళీ వచ్చి ఇప్పుడు ఫినిష్ చేస్తున్నాడు. So I want to say something because I don't want you to be left out. I have video. I'll say. Okay, before we go for lunch, he has a wonderful video. So Thank you all. For more updates, like, comment, subscribe to our channel. Hey darlings, గంటని click చేయడం మర్చిపోకండి.